হ্যালো এভরিওয়ান। তো এখন আমি নেক্সট অন্য একটা মক টেস্ট নিয়ে এসেছি, যেখানে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস বেসড মক টেস্ট আমরা চেষ্টা করব কোশ্চেনগুলো আনসার করার। তো এখানে লেভেল আছে মডারেট টু হার্ড লেভেলের। এখানে 50খানা কোশ্চেন। তো ফার্স্ট কোশ্চেন দেখে নেব নার্সিং ফাউন্ডেশন অ্যান্ড এমার্জেন্সি কেয়ার থেকে। আ পেশেন্ট suddenly becomes unconscious in the ward. What is the first nursing action? তো কী হবে? ফার্স্ট নার্সিং অ্যাকশন হবে চেক এয়ারওয়ে, ব্রিদিং অ্যান্ড সার্কুলেশন। যেহেতু পেশেন্টটা সাডেনলি আনকনসিয়াস হয়েছে, তো ফার্স্ট এবিসি রুল ফলো করা তো কিন্তু উচিত। নেক্সট, while checking vital sign BP is 80/50 mm of Hg, the nurse should suspect hypotension or shock. Next question, during blood transfusion patient develops chills and fever. What should the nurse do first? তো কী করতে হবে এখানে? অপশান বি হয়ে যাবে উত্তর, স্টপ ট্রান্সফিউশন ইমিডিয়েটলি। তোমরা কিন্তু কোশ্চেনগুলো খাতায় নোট ডাউন করে প্র্যাকটিস করবে, এতে কিন্তু প্র্যাকটিসটাও ভালো হবে এবং সবগুলো। নেক্সট, আ পেশেন্ট অন অক্সিজেন থেরাপি কমপ্লেইনস অফ ড্রাইনেস অফ নোজ, বেস্ট নার্সিং ইন্টারভেনশন ইজ অপশান বি অ্যাড হিউমিডিফায়ার। তো অক্সিজেনের কিন্তু হিউমিডিফায়ার অ্যাড করে কিন্তু অক্সিজেন ওয়ার্ডে চালানো হয় ন্যাচারালি। নেক্সট, while giving IM injection the safest site to avoid sciatic nerve injury. অপশন বি উত্তর, ভেন্ট্রোগ্লুটিয়াল। নেক্সট কোশ্চেন দেখে নেব কি আছে। A patient has SpO2 of 88%. Priority nursing care is oxygen administration. Next, after catheterization, urine output is 20 ml per hour. Nurse should report to doctor. Next, a patient with IV cannula complains of pain and swelling at site, most likely cause. এখানে কিন্তু উত্তরটা ভুল আছে, ইনফিল্ট্রেশন হবে না, হয়তো ফ্লেভাইটিস হওয়াটাই স্বাভাবিক, বাট এখানে ইনফিল্ট্রেশন লেখা আছে। যাই হোক, নেক্সট কোশ্চেন, দ্য কারেক্ট পজিশন ফর আনকনসিয়াস পেশেন্ট টু প্রিভেন্ট অ্যাসপিরেশন ইজ lateral or recovery position. Next question. Next, when using restraint, nurse must ensure. তো এখানে অপশানগুলো দেখে নেওয়ার আগে একটু তোমাদের যারা তোমরা ভিডিও দেখছো এবং খুব সুন্দর ফিডব্যাক এবং কমেন্টস করছো, আমার সত্যিই ভালো লাগছে যে আমার ভিডিওগুলো তোমাদের হেল্প হচ্ছে বা হেল্পফুল বলে মনে হচ্ছে। তো সত্যি অনেক ভালো লাগছে নেক্সট আরও পড়াশোনা এই ধরনের টপিকস আমাদের সামনে তুলে ধরতে। তো অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে, এইভাবে দেখতে থাকো এবং পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার হতে থাকো। When using restraint, nurse must ensure a patient circulation is not impaired. তো রেস্ট্রেন্ট মানে অনেক সময় হাত বাঁধা থাকে, পা বাঁধা থাকে, তোর সার্কুলেশনটা কিন্তু ইম্পেয়ার্ড হচ্ছে কিনা সেক্ষেত্রে সেটা খেয়াল রাখাটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। তো পেশেন্টের ফার্স্ট রেস্ট্রেন্ট দেওয়ার সময় সার্কুলেশনটা দেখে নেওয়া কিন্তু মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। এটা ইন্টারভিউ কোশ্চেন হিসাবেও কিন্তু এটা জিজ্ঞাসা করা অনেক সময় হয়, জিজ্ঞাসা করে। তো সেক্ষেত্রে পেশেন্টের সার্কুলেশনটা ঠিকঠাক আছে কিনা সেটা কিন্তু প্রথম পয়েন্ট আউট করতে হবে। এরপরে আমরা দেখে নেব নেক্সট কোশ্চেন কি আছে। A diabetic patient feels sweating, tremors and dizziness. Nurse suspect option B hypoglycemia. Immediate management of hypoglycemia includes oral glucose or IV dextrose. Next, a patient with chest pain radiating to left arm indicates myocardial infarction.
অপশন বি হয়ে যাবে উত্তর। নেক্সট, প্রায়োরিটি নার্সিং অ্যাসেসমেন্ট ইন এমআই পেশেন্ট ইজ ইসিজি অ্যান্ড ভাইটাল সাইন্স। নেক্সট, patient with COPD should be positioned to high Fowler's position. A burn patient with 30% TBSA is risk at hypovolemic shock. Next, best method to assess pain in a conscious patient is pain rating scale. Next question, a patient with fracture develops severe pain, pallor, numbness. Nurse suspect option B compartment syndrome. Next, in postoperative patient, absence of bowel syndrome indicates paralytic ileus. Next, a patient receiving morphine should be monitored for respiratory depression. Option B হয়ে যাবে উত্তর। Next question, a patient next question, pediatric থেকে a child with diarrhea has sunken eyes and dry mouth. This indicates severe dehydration. Next question, the correct position for feeding an infant is semi-upright. Next, a newborn with bluish discoloration of lips a newborn with bluish discoloration of lips indicates cyanosis. তো কেন সাইনোসিস হবে? যেহেতু লো অক্সিজেন লেভেল থাকবে ব্লাডে। তো এখানে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে কেন সাইনোসিস থাকবে বা ব্লু লিপস থাকবে। তো সেখানে এটা কিন্তু সাইন অফ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, নিউমোনিয়া, আরডিএস বা কনজেনিটাল হার্ট ডিফেক্টস হতে পারে, অথবা আদার কোনো কন্ডিশন যেখানে এফেক্টিং করছে অক্সিজেনেশনটাকে। তো নেক্সট, বেস্ট সাইট ফর IM injection in infants is vastus lateralis. Next, a child with high fever and stiff neck indicates meningitis. Next, priority nursing care in febrile seizure is maintain airway and safety. Next question, water should be given after each loose stool. Next, OBG থেকে a woman in labor shows cervical dilation of 10 cm. She is in second stage. Next, sudden heavy bleeding after delivery indicates postpartum hemorrhage. Next question, তো এখানে কিন্তু পোস্টপার্টাম হেমারেজ থেকে অনেক কোশ্চেন আসে ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু পোস্টপার্টাম হেমারেজ সম্পর্কে পুরো নলেজ কিন্তু আমাদের রাখা দরকার। তো এখানে পোস্টপার্টাম হেমারেজ কখন বলবো? যখন আফটার ডেলিভারি উইদিন 24 আওয়ার্স বা আফটার 24 আওয়ার্স কিন্তু পোস্টপার্টাম হেমারেজটা হয়ে থাকে। ফার্স্ট মানে প্রাইমারি পোস্টপার্টাম হেমারেজ হয়ে থাকে, আবার সেকেন্ডারি পোস্টপার্টাম হেমারেজও কিন্তু দেখা যায়। নেক্সট, প্রায়োরিটি নার্সিং অ্যাকশন ইন PPH ইজ ইউটেরাইন ম্যাসেজ অ্যান্ড কল ডক্টরস। দ্য বেস্ট পজিশন ডিউরিং ফার্স্ট স্টেজ অফ লেবার ইজ অপশন বি লেফট ল্যাটেরাল আর আপরাইট। লোকিয়ার উব্রা normally last for 3 to 4 days. A pregnant woman with BP 160 to 110 এটা কি ইন্ডিকেট করবে? প্রি এক্লাম্পসিয়া। নেক্সট, নিডল স্টিক ইঞ্জুরি ম্যানেজমেন্ট ফার্স্ট স্টেপ ইজ ওয়াশ উইথ সোপ অ্যান্ড ওয়াটার। তো হসপিটাল ওয়ার্ডে কাজ করার ক্ষেত্রে নিডল স্টিক ইঞ্জুরি কিন্তু হয়ে থাকে, তো সেক্ষেত্রে ফার্স্ট স্টেপ সোপ উইথ ওয়াটার। বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ইউজ নিডলস শুড বি ডিসকার্ডেড ইন কোথায়? হোয়াইট মানে ট্রান্সলুয়েন্ট বা পাংচার প্রুফ কন্টেইনার। হোয়াইট কন্টেইনারে কিন্তু নিডলগুলোকে ইউজ নিডল ফেলা হয়ে থাকে। নেক্সট, হ্যান্ড হাইজিন ইজ মোস্ট এফেক্টিভ ইন প্রিভেন্টিং হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন বা একে নোজোকোমিয়াল ইনফেকশনও বলা হয়ে থাকে। নেক্সট, পেশেন্ট উইথ কনফিডেন্সিয়ালিটি মিন্স কী হয়ে যাবে? তো অপশানগুলো আমরা দেখে নেব। তো এখানে অপশান বি হয়ে যাবে উত্তর, প্রোটেক্টিং পেশেন্ট ইনফরমেশন। নেক্সট, ইনফর্ম কনসেন্ট মাস্ট বি টেকেন বিফোর প্রসিডিওর। নেক্সট, আ কনফিউজড পেশেন্ট ট্রাইজ টু পুল IV line, nurse should reorient and ensure safety.
নেক্সট কোশ্চেন দেখে নেব কি আছে। The most important quality of a nurse in clinical area is safety and empathy. Next, rapid clinical reasoning থেকে low urine output plus dry skin indicates dehydration. Next question, a patient develops wheezing after antibiotic injection. Nurse suspect high anaphylaxis. Next, priority drug in anaphylactic shock is adrenaline. Next, sudden drop in BP during dialysis indicates disequilibrium syndrome. Next, best indicator of adequate oxygenation is SpO2. Next, patient safety goal includes correct patient, correct drug, correct dose. Next, a patient refusing treatment, nurse should respect autonomy and inform doctor. Next, the most common cause of medication error is poor communication. Next, the poor communication কিন্তু medication error হয়ে থাকে। In CPR, correct compression ventilation ratio for adults is 30:2. Next, the golden rule in nursing practice is patient safety first. তো এখানে আনসার কীগুলো আছে। তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবে এবং প্র্যাকটিস কিন্তু অবশ্যই কন্টিনিউ রাখবে। তো পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।